New Year and welcome to the first episode of the Den Kenya. This is the unbiased show. Man, we've missed you a lot and it's Matters Sports now. Kwenda. We are back. And one game when we were away, Chelsea ni nini inaendelea Chelsea? Something crazy is happening with Chelsea. Chelsea sijui nikaa saizi ndio watu wanaingia zile positions wanafaa kuwa sasa ile. Tunachikika saizi tumefika pale number 1. Naona Chelsea wanaingia huko. Naona nikaa kumekuwa na kelele mob. Imeishia. Sasa nilikuwa nasema Chelsea wameanza kujiposition where they should be. Cause nilikuwa nimewapia respect tena saizi naona wana lose respect tena. Sijui shida yao ni nini tina Timo Werner wase wajui ball. But huko place yenye wako I think hapo ndo place wanafaa kuwa 8th position 6th. Wait, umesema wajui ball. Do you think Lampard is doing a good job? Lampard is just like a FIFA career mode manager. Like say he has the squad, he has the depth. Yeah. But the players are not attuned. Like us are out of sync. For the last in all ways. Game gani Chelsea imeshinda within the last 3 weeks? Imechapwa na Arsenal, ilichapwa na Man City. By the way wamekuwa kiluzo, wamekuwa 2 losing streaks. Sijui wanataka kuvunja record ya Arsenal. What do you think should be done? Before training Arsenal, what do you think should be done? Chelsea players wanahitaji time. Like time ya kuadapt. But wamekuwa na time. Let's not Etko game week 17. 17 yeah, siwezi kataa but kuna wase unajua the Premier League is not like the other leagues. It's very competitive and someone like Timo Werner mali alikuwa huko alikuwa nang'ara Leipzig manze. Kuja EPL amepata watu wako physical huko ni aje. Hakuna timu unacheza nao like ati ni timu ndogo. Manze Leeds wametandika watu design ya Leeds wanapigwa 5-0 wanapigana next game 5-0. Leeds wako hapa basketball game. Sasa Leeds wewe jua hata wanataka nini league. Sasa wako tu hapo for sijui hawa wako tu wanaingia game na ile mentality wako hapo kuwin na wako siji kudefend ama sasa hapo ndio sasa wanakuwa caught out. Bao. They're in for the goals. The goals, the points is what matters. But Leeds wako poa but wanafaa wa improve hapo defensive skills zao na Bielsa ache kuangalia tu ku attack pekee. Unajua hii ni Premier League. Unaweza enda championship anytime. So I improve to defense yake. I think we should have started with your team. Manchester United. Tuna save the best for last. Manchester United. The past 4 weeks. Past 4 weeks manze. Mtu alikuwa anasema it's luck. Luck. Hata tunasema luck bado luck ni kitu poa. So unajua lazima uko na luck. Huwezi kuwa tunashinda league. Unaona tika Chelsea wako na squad, wako na but sasa coach wao maybe ni wa vibes but wako na squad, a very good squad but sasa unaona wana luck kasi. Sasa unaona luck ni important sana. Kasi siwezi sema ati Man U cheza beautiful football but ukiona tu vile game unaenda kai game ya Aston Villa mse tulishinda na penalty nyiko hata inafaa kwa unajua hata VAR ingeangalia vizuri. Pogba alianguka but hiyo ni luck. Unaona luck that's 2-1 tukawin top of the table. And luck ingine Liverpool imecheza na Southampton game ya 17 wame lose. Hiyo ni luck, tunaweza shinda 12th game in hand yetu. Tuingie number 1. Right now Manchester is standing at number 1. Ole Gunnar, is it truly luck kama unaona Ole Gunnar anafanya kazi? Mimi na kusema tu kweli like whatever is happening at United from a no hate perspective. Hata siwezi hate, mimi sielewi hiyo team. Sasa walikuwa huko, sasa wako huku. Hivi tu ingekuwa election ingekuwa rigged. But mimi nasema hivi hii season anyone can win this league cause angalia Man U tukilose game ya Burnley, Man City wa win hizo game in hand zenye wako nazo na bado win game week 17. So unaona wanaingia number 1. Bado Southampton iko hapo, bado Tottenham iko hapo. Bado huwezi atuja right off Chelsea. Liverpool iko. Bado atuja right off Liverpool. Bado Leicester iko. Hii league yani inaweza juu. Alafu tena saizi hii ndio the as per now kwa the league hii ndio the lowest points zishaikuwa in a very long time. 33 points after 17 games. I make sense. Na tena ina to bring back to wameachana tena like fans. Imagine ni small. Imagine 3 points, 1 point, 3 points.
all the way to the bottom. Anyone can win this league. But na hope chini kwa hivyo. But in 2021 and Man U ni chance yetu ya kuwin our 21st league, so it will be 21 in 21. God forbid. A good friend of mine was telling me that Man City ndio inachukua and right now Man City is making a smooth comeback. We've seen in the previous seasons, in previous leagues, Manchester City ni letting a surprise and they come and they take it home. Unaona wakichukua. Of all teams that I'd really like to win the league, picking Manchester City to do it, because I think the last season when Liverpool did the whatever it is they did, Pep hakufeel poa na hiyo story. And he has to prove. Uliona waliamka late on. By the time Joe ilikuwa too late, Liverpool were gone. But this season wakona 2 games in hand, manze, and we all know Man City. But pia walianza vishake. Unajua Man City nimekuwa nilikuwa naona wanaanza kuinuka tena wanarudi chini. Pia saizi naona pia, but nawaangalia saizi sitaki kusema sijui watawina Man. Jumi saizi nishaingia kwa Man U. Sasa Kenya itanifanya ni amini Man U itashinda hii league. Kenya nataka waniprovie ni wanaweza shinda hii Burnley. Na juu next tunacheza na Liverpool. Kama si ndo tutavunja hiyo record ya Anfield. Hiyo ndio itaniprovia hii tukichapa Liverpool Anfield. Na ati tukwe 6 points ahead of them. Hapo nishaanza but for now bado I still know my coach. I know mimi najua Ole sana. Tunaweza anza kurudi nyuma ka Chelsea. So hiyo Anfield ndio itaniprovia. Let's talk a little bit about Liverpool. Liverpool some 3 previous games imekuwa draw loss. Na loss after winning 7-0. Na bado iko number 1 at the table. Is it going to stay there? Liverpool, I think fatigue is finally settling in, and they just had a game like the previous day against a very young Villa side, under 23, na bado walishindwa kuwapiga 7 zenye walipigwa kwa ligi, na wali feel like their strongest team yenye wako nayo sahi. So if wapatane tu na let's say some team like West Ham, so sometime niliwachapa and an informed Manchester United. An informed Manchester United in the Premier League. Minus penalties. Prove to me that United can win without this favorism yenye sijui inatoka wapi, sijui yenyewe ni luck, yenyewe ni Mungu. But I tell you, Man U, I have a feeling tindo tunavunja hii record ya Anfield. I have a strong feeling. Tukishapiga Liverpool na join ya 6 point lead. Sasa hata Man City itakami wapite, Liverpool ianze kuenda number 4 huko. Relax. Timu yanyu by the way inainuka. Arsenal inaanza kuinuka. Mimi nilisema jo Arsenal sasa kusema tu kweli mimi hata sitaki kuongea. In fact, I'm not so much into Arsenal's business at the moment. Until I see something change, because manze that's my team inaniuma. Tuna mianda tuko huko chini mali, like if we happen to lose a game and a team below us wins, manze tunarudi tu 16 hapo tuko tu hapo. But unajua sasa mko 3 points behind Chelsea. Anything can happen. Motisha London is red, ngoja utaona. Arsenal unaona iki. Arsenal nimeona I think wame exchange form na Chelsea sasa. Chelsea walikuwa poa, Arsenal walikuwa down. Sasa wame exchange. Unajua normally la season ilikuwa Man U na Arsenal. Arsenal ikirudi Man U na rudi enda. Sasa I think Arsenal na Chelsea imekuwa London effect sasa hiyo. We gave them the sasa ni Chelsea imeanza ku drop off, Arsenal inaanza. Sasa unaona Chelsea ikiweza lose another 3 points na Arsenal win, inaenda chini ya Arsenal. Sasa ni hivyo. Sasa Chelsea inaanza kuingia number 10 and stuff huko 11, Arsenal inaingia top 8. Unajua si hata tupiganie like at top 4 finish, no. Hata Europa tukiweza maliza ina Europa League position. Ni Mungu manze. Inshallah. That's how you know things are horrible. So ile sisi tunaingia title challenge yani, but bado sija claim, anangoja game ya Anfield. Hiyo tukilose narudi pale nilikuwa. It's merely luck too. But tukiwin Europa. Before we go to the predictions, there's a guy who was here, Skumbuki Jinake, and was telling us that Tottenham iko likely to win. And right now Tottenham ni dead sea. It is stagnant. What do you think? Unaona Tottenham ikienda place? As an Arsenal fan, it's not that I'm hating on Tottenham, but
Worst case scenario, Tottenham wins the league. What's happening? Are you depressed? Do you need help? Tottenham can't win the league. Unajua form ya Tottenham ni kama ya Leicester City. Wale wasi watu wa expectations zenye mone nikawa hata wana win alafu na the final games wanaanza kupigwa na kila mtu. Even though Leicester ilikuwa hata last season. Nakumbuka after COVID tumerudi league. Leicester ilikuwa hapo, hata Leicester ilikuwa challenge hadi ando walikuwa challenge Liverpool. Wakaanza kupigwa na matimu ndogo, kila msana wapiga wakarudi hadi number 4. Walimaliza top 4 number 5. Walimaliza 5. Hata Chelsea Man U iko wapi? Hadi Man U imaliza number 3. Na si hata tukua kwa hiyo conversation, but ni thanks to Bruno again. Sasa Leicester na Tottenham hizo ni timu mbili haziwezi nitisha sasa. Na Bruno anasaidia Man U. Bruno yeye sasa tumekubali. Yeye sasa ndio ni kama yeye alikamna ile tool Mr United ile unajua kuna wale ukamna Cristiano kuingia Real Madrid. Actually nani alisema the same thing, your coach alisema Bruno is bringing the Cristiano Ronaldo spirit to the team. I know that Bruno alafu na he's a winner, hapendi ku lose, ni alafu akiona msemo mwingine anafanya ufala anamwambia unafaa ufanye hivi. Na team Manchester ilikuwa ina lack watu kao sana for the longest time. Sasa hivi tuko na Bruno anaanza ku lift spirit za watu kama kina Pogba and stuff, but Pogba nikaa ataishia though sasa anatusaidia. So Bruno Fernandes ni import, alafu na we add some little bit of spice manu pale watu wengine wanoma wawili. Tutakuwa tuna challenge league in the next 2 years. You were telling me something about Manchester United and Burnley. Mbona kuna game sahi? So we have ile game ya kwanza ile ya league yenye tulimiss. Hata Man City wako na game in hand ya hiyo first game na Aston Villa. So ya Man U kwa kwanza, so iko on 12th. I think this coming week. Yeah, this coming week. 12th January. So if we win that game, sasa tutakuwa level on games na Liverpool. Wameshacheza 17. Sasa tunaenda kucheza 17 and we are both on 33 points. Liverpool wako on 33 points with 17 games played. City got 33 points with 16 games played. So if we win that game, na Manchester tunaenda number 1. So hapo ndio si ndio tuna decide ka tunaingia 1 ama tuingie. Do you see Manchester winning that game against France? Hata draw we are number 1. Yeah. Burnley, just need a point. Manze mimi hata form ya Burnley sahi. I think wakisleki United can kijana ako na machungu for bana watagonga bana. This is actually the first time nakuona na machungu. But mimi sipendangi mani kwa situation kai. Season jo Arsenal kwanza manze tuko nje. Sahi Burnley ndio the only thing standing between United and top spot. It's only Burnley. That's a very serious game and Burnley pia sipendi Man U in such situations. We might lose that game. Alafu na tuende tupigwe na Liverpool. And they are at home. Sindio? Burnley wako home. We'll wait and see. That game is a very tricky one. Well, this week the other Manchester is playing against Brighton, Manchester City. Man City imesimama. Sasa hii imesimama. Man City versus Brighton. Sasa hii hapa ndio ile time ya kuweka nyumbani. Wasa Man City kwa FPL team yako juu ni kama wameanza kuingia hiyo form ya winning every game more than 3 goals. So Brighton na expect Man City wapige Brighton more than 3 goals, but unajua Man City pia nimesema hii season pia wako consistent vile. Unaweza anza kutustua na ka draw. But hii obviously ukiangalia the past games za Man City hii ni walkover kwa nini? To know what Man City can bring to the table, you can just look at their last game against Chelsea. The way these guys played, they totally dominated Chelsea in every aspect. It was a thorough show of power. And a thorough beating. Yeah, and a thorough beating as well. In fact, it could have been more than 3. Chelsea were lucky. So Brighton prepare for something big. By the Man City bado walitupiga tena juzi in the Carabao semi-final. You see Ole Gunnar lose tena another semi-final. A fourth semi-final. Meaning hii anatuonesha yeye si coach wa Man U. But tunamwachia ligi anafanya poa. But kama hizi ma competitions tournaments Yes, he's the right coach for us. You have to win the past. Yeni a semi-final coach, see a final coach. Arsenal versus Crystal Palace. Let's wind up with that. And you don't want to talk about Arsenal. Let me just leave you. Arsenal versus Crystal Palace. Arsenal versus Palace. Arsenal wanaanza kupick form.
Palace ni ya London, si ndio? Yeah. That's a derby. So anything can happen. Junior Arsenal pia. Siwezi kusema ati Arsenal. You're at home. Arsenal Emirates. At home Arsenal si ndio mko formless ama ni away? Ni home ama away? Umesema formless. Formless. Ni hata usisikii uchungu. I feel Arsenal but Arsenal will win that game. Arsenal we have to. So and that has been the week, the games since we broke last year 2020. I can't believe I'm saying 2020 is last year. Such a year. Well, Timo is coming in FPL. Let's talk about FPL right now. FPL is something that we need to talk about. My goodness. Ule boy alikuwa hapa Owen. Acha niwaambia yuko sahi. Ametoka FPL. Now why are people leaving FPL? Ni stressful sana. Naona ina depressing sana kwa ujike unafanya pale. Juu kuna ile week utaona watu wamezana 95 points alafu unaangalia mbona uko na 23. Kumbe ni unajifanya uko too FPL ufai kuwa too smart. Unakuwa tu It's too normal. What's your trick, Master Sensei? What's your trick with FPL? Mbona mimi ni master? Sijui kuja kutongelesha about FPL. Mimi niko chini mazuri chini lakini niko na timu. Unajua unaambiwaga unataka story ya financial problems ndio ule mtu maskini. Kuja na kufunza. Anakuambia this is what I've been doing. So what have you been doing that inakupeleka down? Me I think nimekuwa nikichange players. Nikichange players sana without considering the games that are coming. Mimi weka players according to games team Leeds wanacheza na kitu kama Liverpool na kisha sina ma players wa Leeds. Na Leeds wanachapa watu, it's a goal team. Kuna vitu naangaliaga unapata team ndogo ikicheza na timu kubwa they are less likely to perform. They are less likely. Kwanza especially kwa defense. Kwa defense unahakikisha una defender wa timu ndogo. Even though at least nakikisha. Lakini before you go there, you had two teams. How are they faring on the unbiased league? Ebu fungue league. I think the year kwanza iko top 10 if I'm not wrong. The second one? Second one rise. Imagine nakumbuka tukiongelea nilikuwa kwa number 9. Tukiongelea the last time ile nyingine inaitwa Lightning FC. I think iko 43. Tukiongeza siku nilikuwa number 120 something. Kwambia hiki kitu tu ni kupanda tu pole pole. Unaona sasa niko 43. Lakini sasa si utanipea hii account moja. Nyingine iko number 9. Yako iko less than. Alafu kwa league tuko 249 people. Uko? Juu alitoka. Okay, acha explain kwanza. Acha tu hata explain. Nilikuwa nimeappraise maze nilikuwa nimefika hadi 80. Alafu hii wiki ya mwisho wase wamepata points. Mimi maze sikupata points. Siongelea niko wapi? Yote tu hapa. Sasa what have you been doing? Maze I've been working. Nimekuwa nikistudy vile vitu zinaenda hivi. Unajua siku hizi watu wanasema sijui usiweke player wa timu ndogo juu inacheza na timu kubwa, but sasa nikiangalia siwezi timu ndogo ndio wanapata. Kuna watu wanaperform hizi ma points. Kuna jamaa anaitwa Sosek, sijui kama nimepronounce jina yake but wa West Ham. Wao pia anapata tupo ni mid. Alafu pia ma defenders wa West Ham. West Ham by the way kuna vile wana keep clean sheets. Aston Villa unaangalia hizi timu sasa hiyo tu una invest hawa ma players wadogo jao ndio. Would you recommend someone to look for guys in big teams? Bruno. Of course Bruno, you need to have Bruno. If you don't have Bruno ndio maana unaachwa nyuma sasa hivi. Hey, Bruno una Bruno kwa timu yako, what are you doing in FPL? You need to have Bruno. Salah, you need to have Salah, but sasa the past 3 games unaona amekuwa akikula blanks. Sasa unaona Bruno De Bruyne, KDB amerudi form. Una make sure kuna plus watu wamepewa wild card ya pili. But kama unaona it's not the right time. Juu saizi naona kuna teams kadhaa zina blank hii coming game week. So I think mtu kaa uko na free hit unafaa ucheze kiwewe hapo kwa free hit, upange watu wenye wako available juu. Ka timu yangu nikiangalia sasa hii niko na blank sita. Man City game week 17 ndio inakam. Man City wana blank, sijui ni Chelsea wata blank. So unafua angalia hivyo, na hizo ndio vitu zenye zinafanya watu wanapita. Unajua ukiwa na blank sita upate 20 points na kuna mtu alitumia free hit akapata 95 hautaifika. So unafaa kuwa mjanja. Alafu deadlines notification ikikamia deadline
una make sure Ujanja za ataka manyoya. kwa matanga msee Ah, na Alafu update. Ujanja zako ni gani? Ujanja zako. Advise wase waingie Telegram, waingie hiyo page ya Fantasy. Inakupiaga updates zote. Bas. Hata kama game inaenda kuanza notification 2 days before. As in kila siku inashinda iki update. Budo siniangalie. Una to advise. You to advise, you're learning. Una feel you're learning. It's getting weird, bro. I don't think I can continue doing this shit anymore. Yaani msa anaangaliwa na blush. Anashangaa I guess that's it from us. But is coming back with a little bit some from basketball. NBA. And what's happening in the sports arena. Msa ame blush. We have to cut this short. Now NBA, welcome back bana. Hata mimi nimewamiss. The last time we were here, the league was just about to start. Now the league has started. It's interesting, it's fun, it's amazing. Man, this is why we play and this is why we watch, you know. And I won't talk about much, but Steph has been having, I'll start with Steph. He has been having a very good season. Early record 62 against Trail Blazers, and that was something, man. That was great. 62 points, career high Steph. The other guy I'm going to talk about ni Gordon Hayward. Man, tangu ende Hornets bana. This guy has been performing and performing and performing. Luka is still Luka, doing his things. LeBron still being LeBron. Nani ndo anaumia? Harden. When the transfer window was open, I think it's killer team ilikuwa, a number of teams wanted to pair up Harden with their stars. Milwaukee wanted Harden, but now they're saying no, we don't want Harden. Apparently now no one wants Harden. I don't know what's wrong with Harden. Westbrook is another lost soul we are not seeing this season. And I'm going to eat my words up. Manzai said Zion will flop, but he's not flopping, he's performing. KD and Kyrie, what a duo bana. We've been missing that duo hiyo season nyingine. They are back, we are loving them more than ever. Personally enjoying them. Now Steph. Today Steph ali lead his team to overcome a 20 points deficit. That was amazing. Against walikuwa wanacheza na Kawhi Clippers, that you know that's not an easy team, but they still came back 20 points deficit. And this is what I think, Steph anabeba GSW, and GSW is changing their mode of play. Sai wana attack. It's not just opening up spaces for shooting, they're also opening up spaces for attacking the basket, attacking the rim. Now, and they are going to be a threat wakiendelea hivi. Lakers na LeBron walishinda leo, wakatoa badala Kenya walikuwa nayo juzi. Now LeBron is just LeBron. I don't know, he's still old, but apparently he's still the king on the floor. Bado any king, he still controls the game. He keeps on surprising us with new moves daily. Like, I think his IQ is just on another level basketball wise. Today's game, for the first time ever, the Ball brothers went up against each other in the NBA floor. Na the younger brother alishain kushinda Lonzo. Lamelo is great by the way. Lamelo is key. Lamelo had very good stats. He was one assist down from recording a triple double. That's great. That was amazing. Great game. Ball. Lonzo manze. Lonzo's points zilikuwa I think 5. Yeah, he didn't have the good stats kama brother yake. Lamelo had very good stats, double, almost a triple double, and alisaidia hiyo team, and he just pairs well with Gordon Hayward because Hayward also anainua Hornets vibaya. Now kina Zion tried out how pia they were leading, then these things happen, waka lose. So all in all, NBA is amazing. Mnajua, I'm just here to give you an overview. Now what else happened today? Celtics won. Yeah, but the league is back. Tuamke asubuhi majamaa, it's worth it. I'm telling you, it's worth it.
watching Steph on the floor, watching Lamelo on the floor, LeBron of course my favorite, Kyrie, man amazing, KD is back, just worth it. Kawhi na mask inafanya sura yake ikuwe kubwa zaidi still bana. You will love it. You won't regret waking up asubuhi. So tuamke, we have this discussion and keep it tuned. Then tutakuwa tunapea more NBA facts, more updates, all our social media pages. And the other thing ni, what else is going on in sports today? The Indian Cricket League resumed and players are supposed to play with mask. Imagine. Now think about that na tukutane next week. From this side of the den, keep it the Den Kenya, subscribe, share, like, comment, criticize, and yeah. Thank you. Subscribe to the button right here. Click the button right here for more videos. Like, subscribe and share to everyone. Ndio hivyo sasa. So amesema kile kitu alisema.